Okay, we're going to go ahead and get started tonight. Thank you to all of our parents that are watching tonight. We're going to try to give you some information about what we've done in order to keep our students safe and healthy when returning to learning on campus, as well as to answer some of your questions tonight. Gracias a todos los padres que están participando en ayudar a que nuestras escuelas y nuestros niños estén seguras. We're going to start by telling you some of the cleaning things that we've put in place for this school year. We did hire professional cleaners to come out and sanitize all of our buildings during the summer. Queremos empezar con el programa que tenemos de precaución con limpieza en las escuelas y se han sanitado, tenemos personas limpiando y desinfectando las escuelas para la protección de nuestros niños. And we're continuing to clean the buildings throughout the school year. All of our teachers have cleaning supplies in the classroom, as well as our custodians having cleaning supplies to clean the common areas within the building. Tenemos, los maestros tienen productos de limpieza y los encargados de la limpieza para poder estar limpiando las clases y todos los lugares. Y vamos a continuar teniendo este programa de limpieza durante todo el año. And so we're going to make sure that we are cleaning as much as possible, especially those high traffic areas, in order to keep students as safe as possible. Y vamos a asegurarnos de que las partes más transitadas estén siempre desinfectadas y mantener lo mejor posible. We also wanted to talk to you about our bus service. We will be running buses for this school year, but we did want to let you know that due to social distancing, if you choose for your child to ride the bus, their exposure risk may be increased due to the lack of space on the bus. Los buses van a circular este año, pero si ustedes pueden llevar a sus niños en sus carros, porque los espacios en los buses son limitados y hay más exposición al virus yendo en el bus que sí, porque no hay lugar para todos y diferentes distancias. One of the things that we're doing to make sure we're keeping students as safe as possible is we're asking that as students come to the bus stop, they go ahead and put their mask on before entering the bus. They use hand sanitizer when they load the bus because we know they're going to be touching the handrail getting on and off of the bus. We're also asking that families sit together and they move to the back of the bus. Estamos pidiéndoles a los niños del grupo A que lleven, cuando vayan, antes de subir al bus, que usen su mascarilla. Vamos a tener desinfectante para las manos y como al subir y bajar van a tocar el agarrador para subirse. Les pedimos por favor que empiecen a subir, a abordar los buses de atrás para adelante para que haya más orden. By families sitting together and loading the bus from the back to the front, it'll cut down on cross exposure among our students. If someone happens to get sick with COVID and we need to make phone calls home, it will also help us to know who to contact. También queremos que los que son parientes que viven en la misma casa se sienten juntos y necesitamos saber con quién están en contacto por si alguien se enferma, poder decirles a los padres y a los parientes con quién tuvieron contacto.
Also, our buses, as they pull up when we're on the blue gold schedule, will have a color-coded sheet in the window. So if your student is on a blue schedule, which is Monday, Tuesday, there will be a blue card in the window. If they are on the gold schedule, which is Thursday, Friday, there will be a gold card in the window. También los buses van a estar con una etiqueta azul para los niños que están lunes y martes, que es el día del color azul, y una etiqueta dorada en el bus, que es para los niños de jueves y viernes. Another thing that we wanted to talk to parents about tonight has to do with the student screener. We're asking that all parents go through the screener before sending their child on campus. What we're looking for is any symptoms or signs related to COVID. También queremos que los padres estén conscientes de examinar que sus niños estén bien antes de que vayan a la escuela y para estar seguros de que no tengan ningún síntoma del COVID. One of the things that we're asking is that you check if your child has a new loss of taste or smell. This is considered a major symptom of COVID, and we're asking that you see your child care, your health care person to get them tested for COVID if they have shortness of breath or they have a new cough that is a severe cough. We're also asking that you see medical professionals to have a COVID test to see if your child is positive for COVID. Una de las principales señales del COVID es que pierdan el olfato y el gusto, o sea, el sabor a las comidas. Otro es una tos muy fuerte y muy diferente y una temperatura fuerte. Entonces, si alguno de esos síntomas aparecen, necesitamos que lleven a sus niños a su médico para que les hagan el examen y que lo reporten a la escuela. If your child comes to school and they get sick at school and have to see the school nurse, the nurse will use the screener on the child to check for symptoms of COVID. If your child experiences those symptoms, we will call home and ask that you come pick your child up from school. Si algún niño se muestra enfermo en la escuela, lo mandaremos a la enfermería. La enfermera le hará los exámenes y si se considera que el niño tiene el COVID, lo vamos a llamar para que usted llegue a recoger a su niño y tome las medidas necesarias. If your child goes home with any of these symptoms, unless they go and see a healthcare provider, they will need to be off campus for 14 days. If they go and see a healthcare provider and they are tested for COVID, if the test comes back negative and they have another sickness, then they will only have to be off campus as long as the doctor says they need to be. If they test positive for COVID, they will need to be off campus for 10 days. Si su niño llega a la casa con síntomas del COVID, necesitaremos que el niño vaya y tenga un examen del COVID y va a tener que estar fuera de la escuela si viene positivo el examen por 14 días. Si el examen viene negativo y tiene síntomas, va a estar fuera de la escuela por 10 días o se les informará después. Okay, now we want to talk to you about uniforms. Students will be in uniforms this school year. The uniform has not changed. It's any color polo shirt as long as it has the collar and the buttons on it. As long as it's a solid color shirt, they may wear it. Pants can be black, navy blue, or khaki. Vamos a hablar ahora de los uniformes. El uniforme es el mismo uniforme de siempre, pantalón o si es niña falda o shorts khaki, negros o azul marino. La camisa va a ser una polo sin logo de cualquier color. O sea, zapatos tenis también.
Okay, we will be doing meals inside of our classrooms this year, so breakfast and lunch will be served in the classroom. This is in order to cut down on traffic in the hallways and also from our kids having to interact with less people during the school day. And when we are on the blended learning, which means 2 days on campus, 3 days off, if you would like to pick up meal kits for your kids, you can. You can pick those up on Wednesday between 9 and 9:45. If you have a child that is in the remote platform, which means they're not on campus at all for instruction, you can pick up a 5-day meal kit on Wednesday from 12 to 12:45. Las comidas, vamos a seguir dándoles las comidas, pero las comidas las van a tomar los niños en sus clases para evitar que haya mucho tráfico o que tenga mucho contacto con otras personas. Para los niños que van a estar en la escuela por 2 días, ya sea lunes y martes o jueves y viernes, se van a entregar las comidas para los otros días. El día miércoles de 9 a 9:45 y para los niños que están en el grupo de remote van a poder recoger las 5 comidas para 5 días. Los días miércoles de 10 to 10. 10 to 9 to 9:45, 9 to 10 if De- they're picking up 3 meal kits, which means they're de on 9 campus. a 10, si recogen las 3 comidas de los días que faltan, o If they're getting 5 meals, 12 to 12:45. de 12 a 12:45 para los niños que van a recoger para los 5 días. Okay, we also wanted to let you know that students for the first 3 weeks are divided into a blue and gold schedule. If your child is on the blue schedule, they will come on campus Monday and Tuesday. If they're on a gold schedule, they'll be on campus Thursday and Friday. You should have received this information from your child's school. So if you're not sure which list your child's on, please reach out to the school so they can tell you. Vamos a tener 2 grupos, el grupo azul lunes y martes, el grupo dorado jueves y viernes. Si usted no está muy seguro de cuál es el grupo que le va a tocar a su niño, por favor comuníquese con la escuela para asegurarse que su niño esté en el grupo indicado. Okay, we also want to let you know we will not be doing backpacks this year. So we're asking that students bring their Chromebooks every day to school charged in the case that they have as the protective case on the Chromebook. And we will be using that technology each day in school. También les estamos informando de que no van a usar mochilas este año. Lo único que tienen que traer es su computadora cargada y en su bolsa que se les asignó. Y de todas maneras, se va a usar la computadora durante las clases durante el día. Another thing we wanted to let parents know about is attendance. If your child does have to go home because they've been exposed to COVID or they either test positive for COVID, that will be noted in the computer system and they will not be counted absent, but they do need to log on using their Chromebook to participate in classroom instruction. Sí, los niños tienen que ausentarse de la escuela porque están enfermos con el COVID. No se les va a contar como falta. Vamos a tener la asistencia y eso va a ir en su récord que no como falta. Pero tienen que seguir estudiando en sus casas con las computadoras como estamos hasta ahora. And we do want to let you know if you have any questions, if you'll put those in the chat box, we will answer your questions that you have. At this time, we're going to move to Mr. Womack at the elementary school to give you some information that is specific to TES.
Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, mándenla a las preguntas en chat y ahorita vamos a pasarlos con el director de la elemental, Mr. Woma, y él es el encargado ahorita en este momento. Good evening. As Dr. McDonald alluded to earlier, we will be trying to restrict the movement within the building. All specials teachers will. Mr. Womack, we can't hear you. We can't hear you. Okay. Can you hear me now? I'm not sure can you hear me? I'm not. I can hear him clearly. Okay, sorry, I think it was on our side. Go ahead, Mr. Womack, I'm sorry. As Dr. McDonald alluded to earlier, one of the things that we're trying to do is restrict movement within the building. So all specials teachers will be rotating to the students and not the students to the specials teachers. Lo que queremos es que nuestros niños estén lo menos posible caminando por la escuela. En vez de que los niños vayan a las clases, los maestros van a estar yendo a las clases a ver a los niños. They will have scheduled restroom breaks as well. They will be allowed to go to PE because we want to get them outside and get them active more so than we did last year. Last year, they utilized the rec center a lot, but we'll be trying to get them outside a lot more to get some fresh air when weather permits. Vamos a tener las clases de gimnasia y van a estar saliendo más afuera para sus clases. Y vamos a tener un horario para las idas al baño. Van a ser idas limitadas y controladas a cierto tiempo. Please make sure that you have an idea of when your child is supposed to actually attend, whether it's the blue day or the gold days. If you are unsure, please contact the school by tomorrow morning, and we will make those changes, as well as if you have an older sibling and you want your the younger sibling on the same day, please contact the school and we'll make those changes as well. Mañana temprano necesitamos que estén seguros en qué grupo están sus niños. Si no están seguros, necesitamos que se comuniquen mañana en la mañana con la escuela para que podamos poner a los niños en el color adecuado. Si es azul o si es el dorado. Si ustedes quieren que sus niños mayores, sus familiares vayan juntos y están separados, eso hay que arreglarlo mañana mismo en la mañana temprano. If you did not make it to the school on Wednesday to pick up your decal for dismissal, please come by the school tomorrow from 1 to 2. We will be distributing those again. So if you did not make it up, please come up to the school and we'll make sure you get the decal. Si no llegaron el miércoles por su identificación para recoger a los niños, entonces tienen que llegar mañana temprano a recogerla, porque la van a necesitar para el lunes cuando empiecen las clases. No pueden recoger a los niños si no tienen la identificación. La identificación va a estar marcada si es azul o si es dorado. If you do not have a decal on the first day of school, you will need to make sure that you have your driver's license, or if you send someone to pick your child up, please make sure that they have their ID.
and they're on your child's checkout list, because if they're not, we will not dismiss the child with them. So please make sure that you have that taken care of prior to dismissal on Monday. Si el primer día de clases, usted no tiene su identificación para su tarjetilla que se les va a dar para recoger a los niños, tiene que traer su licencia como identificación, o la persona que va a recogerlos tiene que traer su identificación para evitar de que no les entreguemos a los niños por falta de identificación. Also, if you have not notified your child's teacher of how they will be dismissed, whether they're walkers or they ride the bus, daycare, or a car rider, please do so before Monday, so we can make sure that we have your child in the appropriate location. Si no les han avisado a los maestros si los niños van a ir en carro o cómo se van a transportar para la escuela, o si van a quedarse para el child care, tienen que hacerlo inmediatamente antes del lunes, o sea, mañana es el único día que nos queda. There would not be drop-ins for after school care. So make sure that you arrive by 2:50 to pick your child up from school. That's the dismissal time. So please make sure that you've made those arrangements. No vamos a tener el after school, así que por favor asegúrense de que van a recoger a sus niños a las 2:50 antes de que la escuela cierre. We are also asking that the parents keep their students in their vehicles until 7:30. We won't allow any students in the building until 7:30, and we do not want them to congregate at the door. So we will be dismissing or assisting the students from the cars at 7:30. So please don't allow them to get out of the car and walk up to the front door, because we want to make sure that they're socially distant. Les pedimos a los padres que por favor lleven a sus niños en el carro, no se bajen del carro antes de las 7:30. No queremos que estén aglomerados en las puertas, que estén amontonados en las puertas, sino que vayan directamente bajándose de su carro, directamente para dentro de la escuela, para que podamos tener una distancia social adecuada para nuestra propia protección y la de sus hijos. As Dr. McDonald stated earlier, all students are being required to wear masks. So please talk to your children about the importance of wearing masks at school prior to their arrival on Monday, because it's very important that they keep masks on, not just for themselves, but for the staff, the parents, the community at large. So please make sure that they're aware of how important that is. Como ya dijo Dr. McDonald al principio, necesitamos que los niños lleven su mascarilla cómoda y adecuada para su propia protección. Por favor, necesitamos que les expliquen a sus hijos la importancia de tener la mascarilla, porque va a ser para su protección, la protección de los maestros y todos los que están alrededor. Students will not be allowed to bring their backpacks to school this year. They can bring the cases for the Chromebooks, and we're asking that the parents help the students make sure that they're charged and ready to go when they come to school, because they will be utilizing those for instruction at the school as well. Como les dijimos, no van a poder traer mochilas, pero necesitan traer sus computadoras cargadas con la noche anterior y los cargadores, porque vamos a estarlos utilizando durante todo el día, durante las clases. Students will eat both breakfast and lunch inside the classroom, so they will not be traveling to the cafeteria this year. Los niños van a tomar sus alimentos del desayuno y del almuerzo en sus clases, sus propias clases, porque así no necesitamos que los niños anden caminando por toda la escuela, y va a ser para su propia protección. And I know parents have gotten accustomed to being able to during the
the model, the first 9 weeks, they've been able to talk to teachers pretty quickly. But if they will give the teachers a 24-hour grace period to get back with them if they have questions, because they'll be instructing students all day long, and they may not be able to address a question as the parent comes to the school. So give them a little time to get back with them. We usually say 24 hours. Si anteriormente, si tenían alguna duda o alguna pregunta, los padres con los maestros llegaban inmediatamente. Ahora no lo vamos a hacer así. Si necesitan hablar con el maestro o con la maestra, necesitan hacer una cita 24 horas antes, porque los maestros van a estar dando sus clases todo el tiempo. I think that's about all I had, Dr. McDonald. Thank you, Mr. Womack. Now we'll go to Miss Edmonds at the intermediate school. All right, good evening, parents. I'm Ashley Edmonds, assistant principal at Tarrant Intermediate. And I'm going to mirror a lot of what Dr. McDonald and Mr. Womack already said. Ahora vamos a pasar con Miss Edmond de la intermedia. Quiere agradecer a Mr. Womack también. All right, we're going to ask that parents please keep students in the vehicle until 7:30 to help us keep that social distancing happening outside the school. We will not open the doors till then, so please keep your student in the vehicle so that they are, not standing in a big group at the front doors in the mornings. Queremos volver a recordarles que por favor mantengan a sus niños en los carros para que vayan saliendo individualmente. Vamos a abrir las puertas a las 7:30 de la mañana, pero necesitamos tener orden y evitar las amontonaderas en la puerta. Tienen que ir saliendo directamente de su carro para dentro de la escuela. Please know that we are trying our best to stay within social distancing guidelines and just keeping everyone as safe as possible. Breakfast and lunch will be held in the classrooms, and there will be scheduled bathroom breaks, as well as limiting the number of students in the bathroom at one time. Y como ya habíamos dicho anteriormente, también en esta escuela vamos a tener los desayunos y los almuerzos en sus salones de clases, y también vamos a tener un horario para el baño. Así vamos a evitar amontonaderas por los corredores también. Students will be allowed to have a water bottle with them to limit the use of water fountains, and there will also be hand sanitizer stations placed throughout the school. Los niños van a poder tener su botella de agua, porque no queremos que estén usando las fuentes para tomar agua de la escuela. Van a estar tapadas, y también vamos a tener alcohol para sanitar las manos en varios lugares. Our specials teachers will also be traveling to the different classrooms instead of students traveling to the specials teachers. Las maestras van a estar moviéndose individualmente a las clases de los niños. Vamos a evitar de que los niños anden por los corredores. Otra cosa, por favor, es que las botellas de agua tienen que ser selladas. We also will not have book bags this year, but we will allow the computer or the Chromebook bags. We ask that you please send the Chromebooks charged every day with your student. No vamos a tener mochilas, como ya les dijimos, pero necesitamos que se recuerden de que los niños lleven su computadora cargada la noche anterior y los cargadores en sus propias bolsas. Please remember to send students in uniforms and ready with their mask every single day. If they do not have a mask, we will help them to get one if they forget it at home. But please try to remember every single day how important it is to come fully prepared to learn.
Queremos recordarles que queremos que los niños vengan completamente uniformados todos los días y que traigan sus mascarillas cada día. Por favor, traten de no olvidar sus mascarillas en la casa porque no necesitamos que los niños anden sin mascarilla. Y si por algún un accidente se les queda la mascarilla en la casa, pues se les dará una y va a ser, por favor, les pedimos responsabilidad con sus niños. Please call us with any issues with Chromebooks, or if there are any other questions that are needed to be answered, or if there's a question about Blue Gold Day, please give us a call. And other than that, that's all the information I've got. Les queremos decir que si hay algún problema, por favor, que se comuniquen inmediatamente. Y si tienen problemas con sus Chromebooks, o sea, sus computadoras. Y si no hay ninguna pregunta o algún comentario adicional, queremos darle las gracias de parte de Miss Edmond, de la intermedia. Thank you, Ms. Edmonds. At this point, we're going to move to Mr. Heron, principal of Tarrant High School. Buenas noches, padres. Me llamo Señor Herón, principal Tarrant High School. Our student split is based off of last names. And that's for your first last name. Primero apellido. For example, Alex Castillo Nunez. The first last name of Castillo is the split that we'll go from. Queremos decirles que como estamos separando a los niños es por medio de su primer apellido. Por ejemplo, Alex Castillo, entonces se va a ir por el apellido de Castillo. So last names from A through L will be a blue day. Last names M through Z will be the gold. El primer grupo va a ir de A a la L, que es el color azul, y el resto van a ir de la M en adelante en el grupo dorado. If anyone had a problem or wanted to switch days, you would have had to talk to myself or one of the administrators, and we would have switched your days for you. Si alguien tiene algún problema acerca de la división de los días, por favor, hablen con el director o con alguien encargado de la oficina para que puedan arreglarlo lo más pronto posible. Like the other schools, we are not allowed backpacks, but we are allowing string back sacks. They look something like this. Sorry if I could get it with let's see. There's strings to it, little sack that you can bring a sealed water bottle in. Como no vamos a tener las mochilas, les vamos a permitir que traigan una bolsa como la que les enseñó el director, con sus pitas arriba, y pueden llevar una botella de agua sellada, como ya les habíamos dicho, para el uso del niño. Así es la bolsa, las pueden comprar en Target o Walmart, y de preferencia si son transparentes. Our doors will not open until 8 o'clock. So if you drop off your child before then, they will not be able to enter the building. En el caso de los niños de la high school, las puertas se van a abrir a las 8 de la mañana. Si van a traer a sus niños, por favor, ténganlos en su carro hasta la hora de entrada, como lo vamos a hacer con las otras escuelas, para evitar amontonamientos en la puerta, para que puedan ir directamente a sus clases. Your child will be considered late after 8:20. Y si lo llevan después de las 8:20, o mejor dicho, a las 8:20, ya está considerado tarde. We will not allow children to use their lockers this year, and we have extended transition time from 4 minutes to 5 minutes. No van a usar los lockers y les vamos a cambiar el tiempo de 4 minutos para transición a 5 minutos este año.
Your child also is not required to dress out for PE this year. También no es requerido que los niños se cambien para PE este año. We have hand sanitizer stations. Also, water fountains are shut down. So we're taking different measures to make sure that your child is safe and not sharing any type of items or games in PE also. Vamos a tener alcohol, estaciones con alcohol por todos lados. Y vamos a las fuentes de agua están selladas para evitar de que los niños se compartan las fuentes o el agua. Por eso les estamos pidiendo que les manden una botella de agua sellada y no van a haber juegos en los que ellos compartan donde puedan infectarse de algún problema. If there's any parent that still would like to switch their child from the virtual platform, traditional platform to remote, you will have to call me tomorrow morning before 9 to make that request. Si algún padre está considerando cambiar a su niño de las clases en la escuela al grupo de remote, por favor, llámeme mañana temprano a la escuela antes de las 9 de la mañana. Gracias. Any preguntas? ¿Alguna pregunta? No? Thank you, parents, for joining us tonight. We really appreciate you joining to listen to the information that we have. If you have a question after we get off of this call, please reach out to your child's school so that we can get you an answer. Gracias a los padres por participar en esta información. Si tienen alguna pregunta después de esta información que tenemos, por favor, comuníquense mañana lo más pronto posible a las escuelas para que se les dé la información si no han entendido algo. We also wanted to make sure that you knew if you chose remote learning, which is off-campus learning, and your student not coming on campus at all, that your child will be connected to a live teacher that is an employee of Tarrant City. I know some questions have come in about, are they only doing online content? They are doing online content, but there is a live teacher that will also be reaching out to them for assistance. Si ustedes están nuevos en esta información, queremos decirles que los niños que van a estar en el grupo de remote no van a estar solo en línea, sino que va a haber un maestro calificado que va a estar presente para explicarle las clases a los niños. Thank you so much for joining us tonight. Like I said, if you have any questions, please reach out to us. Muchas gracias por haberse comunicado en este video programa. Y si tienen alguna pregunta, por favor, siéntanse libres de preguntarnos. Okay. Muchas gracias a todos y por favor que todos estén bien.